Welcome to SumanTV. My name is K. Chandrasekhar. I have 23 years experience in training. First of all, I would like to say thanks to SumanTV, for giving this opportunity. Today, in this episode, we are going to discuss the types of programming language, or we can say the generations of programming languages. So the previous episode lo manam levels of programming language అని చూసాం. That is a high level language, middle level language, of course low level language చూసాం. Okay, and today we are going to see the generations of programming language. Okay, just at least we should have some knowledge about these generations of the programming languages. Then only we can understand the comparative features of the previous, that is the older languages, and the Java programming language. So Java is the latest generation language, that is a fourth generation. This is a fourth generation programming language. This is a fourth generation programming language. As we are using 4G data, of course 5G వచ్చింది, కొన్ని సిటీస్లో వచ్చింది అనుకోండి, కొన్ని ఏరియాస్లో వచ్చింది. అంటే మనం అయితే 4G డేటా అనేది వాడుతున్నామో, అలాగే we are using the very latest programming language, that is a Java, that is a fourth generation programming language. Okay, we will see what are the previous generations were existed. Okay, what are the features were there in those programming languages. The first generation programming language is called as monolithic oriented programming language. It is a monolithic oriented programming language. Okay, mono means single or one. Okay, mono means one. Okay, lithic means way or direction. That means ఇందులో ఏంటంటే మనం ఈ మొనోలిథిక్ ఓరియంటెడ్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే, ఇందులో మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి వన్ బై వన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటాయి, టాప్ టు బాటమ్ ఓన్లీ, నాట్ అగైన్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. అలా ఉండదు, పైనుంచి కిందికి వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ వాటర్ ఫాల్ లాగా మనకు టాప్ టు బాటమ్ కిందికి ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఒక సమ్ లైన్స్, I want to skip some lines from the execution. There is some situation. So in this one, we do not have any control structures as we are using in the latest programming languages. Okay, we have to use something, go to some statement, we have to use, go to some line we have to use. Okay, I'll give one of the example, that is a basic, అంటే ఇది ఇప్పుడు లేదనుకోండి, 1970s లో ఉండేది. 1970s లో the full form of this one is a beginners all purpose symbolic instruction codes as a different programming language. Okay, right. So in this one, these are the drawbacks, okay, were there, but means it do not have the control structures. Okay, that's why second generation programming language came into existence, that is structured oriented. Okay, in this structured oriented, one new technique was added, one tool was added, that is a control structures. What is a control structures? See here in the name no control structures. That means these structures are used to control the flow of execution of the program. That means if you want, you can skip some statements from the execution, or else you can move the control from one place to other place just by using the control structures. Okay, which was not available in the previous generation programming language. Okay, understand? So of course we are using in the fourth generation programming language also we have all these features. Okay, but in this one again one drawback was there. It do not support the procedures. Why? Because if it do not it supports the procedures, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రొసీజర్ సపోర్ట్ చేయకపోతే మనం ఒక టాస్క్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ ప్రోగ్రామ్. ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్స్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ డిఫరెంట్ టాస్క్. ఒక టాస్క్ సంబంధించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి, ఇంకో టాస్క్ సంబంధించి ఇంకో స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్లో ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఒకే బ్లాక్ కింద రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఆర్ ఒకే ఫైల్ అనుకోండి. ఓకే, ఒక టాస్క్ సరిగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వెరీ వెల్, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద రిజల్ట్ యాజ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. అనదర్ task, that means another set of statements are producing the results as my expectations, but somewhere else I'm not getting the proper result at the output. That means at the end of the day I'm not getting the proper output. Okay, that is due to because of the some miscalculation. That is nothing but called as a bug. For example, error, if there is an error in the program, so what happens here, your execution of the program will be stopped there itself. But here there is no error, we have written all the statements, okay, without any errors, but we have done some calculation mistake. Due to that one, it produced some unpredicted results. So we have to trace that line. Okay, we don't know, we have written all the statements and we have mixed all the statements in single block, isn't it? We have to trace out that line. Okay, for that one you have to check each and every line of the program. Okay, but here ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సరే ఒక 200-300 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ టాస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ మిస్టేక్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్రర్, మిస్టేక్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, యూ విల్ రైట్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మరి అప్పుడు. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, ఇజంట్ ఇట్? So that means what we have to do, we have to divide this program into some parts. In one part, that means we'll put these statements, we have to put these statements in one block separately. Okay, so if anything is happening, that means if anything miscalculations are there, then we need not to check each and every statement. Okay, so only a particular block element check చేస్తే సరిపోతుంది, isn't it? Okay, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారు ఉందనుకోండి, కారు ఉంది. ఓకే, సో కార్లో మన గేర్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనుకోండి, మనం మొత్తం ఇంజన్ మార్చాల్సి ఉంటుందా? నో, ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ మాత్రం తీసుకొని చెక్ చేసి దాన్ని మార్చాల్సి ఉంటుంది, అంతనే కదా. సేమ్ ఇక్కడ అలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రొసీజర్ oriented languages. In this one, these control structures are there. Additionally, procedures are also introduced. Okay, that means by using this procedure oriented, we can divide a big program into small parts in form of modules, or in form of functions, or in form of methods, or in form of subroutines, etc. Okay, so that is a advantage of this procedure oriented programming language. But still, in this one we have one drawback, that is it do not provide security for data. Why? Because in this procedure oriented, we may declare the data as local sometimes as well as a global. Okay, local variables are supported as well as the global variables also supported here. Okay, అంత ఇంటెప్త్గా ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? ఓకే, సింప్లీ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డేటా అని ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డేటాకి సెక్యూరిటీ ఉండదు. ఎందుకంటే డేటా అనేది ఒక్కో ప్రొసీజర్ ఉంటే ఇంకో ప్రొసీజర్కి ఈజీగా మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇఫ్ డేటా ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది డేటా. ఆ డేటా పైన యాక్సిడెంట్గా మాడిఫికేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద అన్ప్రెడిక్టెడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, that's why the fourth generation of programming language came into existence, that is a object oriented. Okay, that's why always I'm speaking Java is a object oriented, Java is object oriented. Okay, this is a wonderful feature. That means here in this one, data will be banded up within the single entity, one entity. Okay, we wrap this data inside an entity, a wrapper. A wrapper will use, as we have the wrapper for the chocolates. బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ పైన మనకు చుట్టూ ఉంటుంది చూడండి, అలాగే చాక్లెట్స్ పైన చుట్టూగా ఉంటుంది చూడండి రేపర్. ఎందుకు వాడతారా రేపర్ అనేవి?
డస్ట్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కొరకు, అంతే కదా. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లో డేటా అనేది ఒక ఎంటిటీ లోపల ర్యాపప్ చేసి పెట్టేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నోబడి కెన్, దట్ మీన్స్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్ కెనాట్ యూజ్ దట్ జావా ఆర్ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ జావా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆన్ ది డేటా, ఓన్లీ within the entity, that means only inside the entity can do the changes. The members of that family can do the changes, that's all. Okay, no other members can do the changes. So like this we can provide the security for data in the object oriented. Okay, so here Java is a object oriented programming language. In this one so many concepts are there: data encapsulation, data abstraction, okay, inheritance, polymorphism. Okay, all these things you will learn in the course. Okay, and thank you. If you have any doubts, అంటే మీకు డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకా క్వెరీస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్లో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదా మా మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కూడా కాంటాక్ట్ చేసి లేదా వాట్సాప్ చేసి కూడా మీ డౌట్స్ ఏమైనా క్లారిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.